এখন আমি ইউজ করছি GoPro Hero 9 ব্ল্যাক। এখান থেকে ব্যাটারি কভারটা খুলে নিয়েছি। কারণ এখানে মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা USB-C দিয়ে কানেক্ট করতে হবে। এটা GoPro 9 এর মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টার, কারণ GoProতে ডিরেক্টলি মাইক্রোফোন কানেক্ট করা যায় না। আর আমি এটা কিনেছি উলানজি কেস, GoProটাকে এর মধ্যে সেট করার জন্য। আর এখন আমি ইউজ করছি সিজো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটা কানেক্ট করব এই কেবলটা দিয়ে, TRS টু TRS কনভার্টার কেবল। এখানে এই কভারটা লাগবে না মনে হয়, এটা খুলে নিলাম। একটা লেন্স প্রোটেক্টর আছে। এটাও লাগবে না আমার মনে হয়, এটা ফ্ল্যাশ, এটা ফ্ল্যাশ লাইট অ্যাড করার জন্য। এটা নিয়ে নিলাম। এটাকে অ্যাড করা যাবে। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল এখানে প্রেস করলে এই ডোরটা আনলক হয়ে যাবে। এখানে GoProটাকে রাখতে পারবো। আর এই কম্পার্টমেন্টটা খোলার জন্য, ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট খোলার জন্য এখানে আর একটা লক আছে। সেটাকে প্রেস করলে ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টটা খুলে যাবে। ওকে, এখন GoProটাকে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এটা লক করে দিলাম। এখানে ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট রয়েছে। আচ্ছা, আগে আমাকে মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটাকে এর মধ্যে দিয়ে নিতে হবে। সো মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তারপর আমাকে অ্যাডাপ্টারটা USB-C পোর্টে কানেক্ট করতে হবে, GoPro USB-C-তে। ওকে, আমি GoPro USB-C-তে কানেক্ট করে দিয়েছি। লুকসটা এরকম অনেকটা, কিন্তু আমি যেটা প্রবলেম দেখছি যে মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা একটু লুজ আছে, এখানে কিছু একটা ফিক্সিং করতে হবে।
হয়তো একটা কাগজের চিপ দিয়ে বা টেপ দিয়ে কিছু একটা। Next step is simple. মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারে TRS অ্যাড করতে হবে, আর সিজি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনে আমাকে রিসিভারের TRS কানেক্টারটা অ্যাড করে দিয়েছি। দেন এটাকে আমি এখানে লাগিয়ে দিতে পারি। পারফেক্টলি ফিট করে যাচ্ছে। আমাকে কেবেলটা হয়তো একটু অর্গানাইজ করতে হবে।